Good afternoon. Today we'll study the industrial sickness. The new chapter, new concept, industrial sickness. We'll study so many things. What is the meaning of industrial sickness and why it happened? What is the definition? What is the causes of industrial sickness? को कारणों industrial sickness हुए. Internal cause, external cause. We'll read that. Then what are the consequences? Industrial sickness ହେଲା ପରେ କ'ଣ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୁଏ, ତାର ଇକୋନୋମି ଉପରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ, ସୋସାଇଟି ଉପରେ କ'ଣ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ହୁଏ ସେଟା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା. ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକନେସ୍? ସିକନେସ୍ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସିକନେସ୍, ତମେ ୟୁ ଆର୍ ସିକ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ? ତମେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛ, ତମ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତମକୁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ, ତମେ ଘରେ ଶୋଉଛ, ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ତମେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ନ ପାଇଲ, ଡକ୍ଟର ନ ପାଇଲ, ମେଡିସିନ ନ ନେଲ, ତମ ଦେହ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଯିବ. ହୁଏତ ଜଣେ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ହଉଛି ମରି ବି ଯାଇପାରେ. ତେଣୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକନେସ୍ ଇଜ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ୍ୟାଟ୍. କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯଦି ଏସବୁ ସିକନେସରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫସୁଛି, and you are not taking the precautions, then definitely that industry, that factory, that organization is going to be a problem. That is called industrial sickness. Industrial sickness can be defined as steady imbalance of debt equity ratio. What is debt equity ratio? This is a financial term. Debt ମାନେ ତମର ଯୋଉ ଧାର ଦେଉଛ, ଇକ୍ୱିଟି ମାନେ ତମର ନିଜର ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ରେସିଓ ଅଛି. If whatever you have paying capability, ତମେ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ, ତମେ 20 ଟଙ୍କା ଧାର କଲ, then you are in a problem. ତମେ 10 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ, ଟଙ୍କାଟେ ଧାର କଲ, you can give, I can trust that you can give that. ତମର ଯଦି ରୋଜଗାରଠୁ ଅଧିକ ତମେ ଧାର କରୁଛ, ତେଣୁ debt equity ratio should be a certain level. Industrial sickness can be defined as a steady imbalance of debt equity ratio and distortion in the financial position of the unit. जो यूनिट କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପୋଜିସନ କ'ଣ ଅଛି, ସେଥିରେ କେତେ ପ୍ରଫିଟ ଅଛି, କେତେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ସେଟା ସବୁ steadily healthy ଥିବା ଦରକାର. ଯଦି ତାର imbalance ଆସୁଛି, ଯଦି continuously profit ହେଇକି loss ହଉଛି, then that industry is known as sick. A sick unit is one which is unable to support itself through the operation of internal system. जोटा कि निज unable to support itself, तार माने कोन निजर प्रोडक्शन पर होची, प्रोडक्शन कर परनी, बा निज एम्प्लॉय मन को सैलरी दे परनी, गवर्नमेंट को टैक्स दे परनी, they have a lot of money problem, raw material problem, skill problem, सब इस तरह basically पर they are not able to produce, our industry is going to sick. Once the sick unit continue to operate below the break-even point, at which the total revenue, total break-even point କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ତମର ଆୟ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ହେଇଯିବ, industry is forced to depend on the external source of funds and their long-term survival. ଗୋଟେ ଟାଇମ ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଅଧିକ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର, ତମର ବ୍ରେକ୍-ଇଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ you need more capital, you need more entity.
more entered to the industry. At one point of time, when you have made the break even, means your revenue and total cost is equal ହେଇଗଲା ତମେ ସେପଟେ ଅଧିକ capital invest କରିବ. If you are not able to do that, then your industry, your unit is declared as sick. So industrial sickness means somehow your industry is sick. Your industry is not revive. You are not able to produce. ତମର ବାରମ୍ବାର ଲସ୍ ହଉଛି କିମ୍ବା ତମେ ନିଜର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କୁ ରଖିପାରୁନ. You have so many problems internally. So then your industry is declared as sick. Industrial sickness, first time in the sick industries companies is defined under Sick Industry Companies Act, Special Provision Act 1985. There is a definition. The government defined industrial sickness for the first time in the Sick Industry Companies Act, Special Provision Act 1985. 1985 में जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट ହେଲା ସେଥିରେ industrial sickness ର definition ଦିଆଯାଇଛି. According to the act, the medium of large company was defined as a sick if it is registered for at least 7 years. Point ହଉଛି ତମର at least 7 years ଭିତରେ register ହେଇଥିବ. ତାମାନେ ନିହାତି ନୂଆ company ହେଲେ declare ହବନି. It was registered for at least 7 years. Minimum 7 years ପାଇଁ register ହେଇଥିବ. 7 years ତଳେ. It incurred cash losses in the current year and the preceding year. ତମର current year ରେ suppose ତମର ଏଇଟା 25-26 ରେ 24-25 ରେ current year ତମର loss ଅଛି ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି loss ଅଛି. It incurred cash losses in the current year and the preceding year. That is the second point. First point, it was registered for at least 7 years. Second point is incurred cash losses in the current year and preceding year. Third point, it is entire net worth, paid up capital and reserves was ତାର ଯେତେ ସବୁ capital ଅଛି net company ର net balance ଅଛି ଯେତିକି net worth ଅଛି ଯେତିକି paid up capital ଯେତେ ସବୁ ମାନେ external capital internal capital ଯେତେ ସବୁ capital ଅଛି ତାର trend କୁ ତମେ mark କଲେ ଦେଖିବ capital ଯଦି କମି ଯାଉଛି that is a sign of sickness. So you have three conditions in the definition. First condition is it was registered for the at least 7 years. Second condition was it has incurred cash losses in current years and the preceding year. Third condition is the erosion of capital. The net worth of the capital is diminishing. If you observe the trend, it is a company is regarded as weak or insufficiently sick, weak or sick, and erosion of 50% of the peak net worth during any of the preceding of the 5 financial year. Industrial sickness has been defined in the Companies Act. In 2002 Companies Act, that is also redefined. Industrial sickness has been redefined. And the main definition, the original definition is in Industries and Companies Act 1985. That is Special Provision Act.
So what we are reading, we will read characteristics of industrial sickness. What are the causes of industrial sickness? Both internal causes, external causes, why the sickness happens internally and externally, what is the problem? We'll go through that. Impact of industrial sickness, what is the impact? Impact on society, impact on industry, impact on economy. So, what are the remedies, revival measures? ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି କମ୍ପାନୀ ଲସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇପାରିବ? What are the remedies? What are the precautions? ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କ'ଣ ନେଇପାରିବ ତାକୁ को ରୋକିପାରିବା? Then consequences. The last is consequences of industrial sickness. Industrial sickness ର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଅଛି? Consequences କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୁଡ଼ିଗଲେ ତମର ସୋସାଇଟି ଉପରେ, ତମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ, ତମର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି? You will read all these things. What is characteristics? Characteristics is derived from the definition. Definition ଯାହା ପଢିଲ ତମେ continuously loss ରେ ଥିବ ଯଦି current year or previous year loss ରେ ଥିବ ଯଦି persistence in losses 2 ବର୍ଷ ହେଲା continuously loss ରେ ଅଛି ତାର net worth net capital diminishing ରେ ଅଛି financial distress ତାମାନେ ତମର capital trend କମି କମି ଯାଉଛି debt equity ratio कमी कमी जाଉଛି you are not maintaining a proper debt equity ratio debt default ଅଧିକ ଋଣ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଅପରେସନ weakness ତମର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ properly salary ଦେଇ ପାରୁନ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କ productivity କମି କମି ଯାଉଛି production ହଉନି all these are characteristics of industrial sickness loss ରେ ଚାଲିଛି कंपनी दिनों दिन ऋण बढ़ी जाଉଛି debt बढ़ी जाଉଛି debt equity ratio is not properly maintained inefficient operation ତମର problem ହଉଛି production କମି ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ କମି ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମର ପାଖରେ କ୍ୟାଶ ନାହିଁ you have all these characteristics in business what are the causes the causes broadly internal factor and external factor there are main two type of causes internally and externally so causes of internal sickness is mainly two types of causes of internal sickness. So one is internal category or is external category. First we will study the internal category. Internal category includes fault at the initial level of planning and construction. ଯେତେବେଳେ ତମେ ବିଜନେସ शुरू କରୁଛ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ତମର ପ୍ଲାନିଂ ତମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତମେ କ'ଣ କେଉଁ ଟାଇପର ବିଜନେସ କରୁଛ ତମର ପ୍ଲାନିଂ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ ତମେ ବିଜନେସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଥା ଭାବିବାର ଥିଲା ତମେ ନ ଭାବିକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ ତମର ହୁଏତ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ this is one cause of industrial sickness financial constraint the finance କୋଉଠି ଆସିବ ତମର finance ତମେ industry ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ତମର ପଇସା ନାହିଁ ଦେଖୁଛ ତମେ ଆଗରୁ ସେଟା ଭାବିବାର ଥିଲା ପଇସା କୋଉଠି ଆସିବ ତମର you are not able to put more money and your partners are not able to put more money and public is also not putting money so you have financial constraint first thing is planning then financial constraint labor and management problem you're not managing properly. Management problem means the entire organization, whatever the production,
your planning, coordinating, directing, integrating everything are not properly managed. You're having a problem in your management. That is that is one internal cause of industrial sickness. If you are not managing properly, your industry may go to sick, defective incentive and age old machinery. Suppose તમે ଗୋଟେ production unit ରେ તમે ଯୋଉ machine use କରୁଛ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ machine, ତମେ ଯଦି defective machine କରୁଛ, defective production ନା machine ଯୋଉ use କରୁଛ defective ଗୋଟେ repair ହେଇକି inefficient, ତମେ ଆଜିକାଲି ଯେତେ efficient machine ବାହାରିଲାଣି ତମେ ସେଗୁଡା use ନ କରିକି ତମେ ଯଦି inefficient labor force use କରୁଛ, that is also one cause of industrial sickness. Incompetence of the parts of entrepreneurs. ତମେ ଯଦି ଯେତିକି ତମେ incompetence ମାନେ ଦକ୍ଷ ନୁହେଁ, incompetence of your entrepreneur. ତମେ ଯଦି company ଆରମ୍ଭ କରିଛ, you are not experienced, you are not competent on that industry. Incompetent means ତମେ ନିଜେ ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଦକ୍ଷ ନାହିଁ, ତମେ ଯଦି industry ଆରମ୍ଭ କରିଛ, then that is also one cause of industrial sickness. Unskilled labor to work with modern technology. କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତମ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ତମେ ଯଦି old machinery ଅଛି, but suppose you bought the new machinery, you got all high technology, high class machinery, but your labor force is unskilled. They are not able to operate the new machine. Unskilled laborers to work with the modern technology. Your technology is up to date, your machine is up to date, but your employees are old. They are not well trained to operate new kind of technology. That is also one cause of industrial. There are different causes internally. So one is your planning fault, financial constraint, labor and management problem, inefficient and defective old machinery, defective machinery, inefficient machinery, old machinery, incompetence in the unskilled labor to operate new technology, new machines. So these are the cause of industrial sickness, which is internally you can actually avoid this with the proper planning, and it is all in your hand. You can avoid. The external causes are not in your hand. External causes are those which is beyond in your hand. Management, you cannot do something. You cannot internally you cannot fix it. If the internal causes are causing the sickness. What are those? Suppose government election change government change. That is also one internal causes. Prior to ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତମର ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉଥିଲା, ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଥିଲା, ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, you are having some problem, demonetization ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଜିଏସଟି ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିଲା, ତମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ହେଲା, ତମର ଗୁଡାଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିଲା, ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲ ଆଗରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁନଥିଲା, ଜିଏସଟି ନଥିଲା, ଏଥର ଜିଏସଟି ହେଲା, ଏସବୁ sudden changes in government policies, government tax. These are not in your hand, but there are causes of industry. Non-availability of energy resources. ଯଦି ତମେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ରିସୋର୍ସ ଯୋଉ ୟୁଜ କରୁଛ ସେଟା ଯଦି ମିଳିଲାନି, ନନ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ ର ମେଟେରିଆଲ, ତମେ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ୟୁଜ କରୁଛ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୋଇଲା ୟୁଜ କରୁଛ, କୋଇଲା ଯଦି ମିଳିଲାନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ସପ୍ଲାଏ କଲାନି, ତୁମକୁ
तुम पेट्रोल यूज कर किरोसिन यूज कर किरोसिन मिल जाने your industry is gone competition बढ़ीगला increased competition तमे जो प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट आरंभ करथिला से प्रोडक्ट केते बड इंडस्ट्री तम पाखरे गला आगु नथिला तो कंपटीशन बढ़ीगला पावर कट जाला तमे डिपेंड करछ पावर ऊपर गवर्नमेंट तमे जो टाइम रे तमरा प्रोडक्शन में से टाइम रे तम पावर कट दिगला गवर्नमेंट तुमको पावर सप्लाई दोनी you are not getting a proper timely power supply to execute your production. Demand and credit restraint rely on part of the government and sanctioning license. गवर्नमेंट रो गुडे लाइसेंस अच्छी परमिट अच्छी गुडे पेपर वर्क अच्छी जोड़ा कि तमरो बहुत ढिला होची सपोज तुम गोटे लाइसेंस मिलियर अछि तुमसे लाइसेंस टा मिलनी कारण तुम्हारा इंडस्ट्री आस्ते आस्ते आरंभ कला बुढ़ी गला कारण तार गवर्नमेंट रो लाइसेंस मिलनी these are external causes external causes होची गवर्नमेंट रो पॉलिसी कोन चेंज होला सडनली तमरो सप्लाई चेंज होला किबा तमरो जो पावर जो रॉ मटेरियल मिलनी तुमको पावर कट होला वो टाइम रे तुम्हें सप्लाई करिया करता प्रोड्यूसर करिया करता से टाइम रे तमरो पावर कट गला गवर्नमेंट पर डिपेंड करछा पावर पर डिपेंड करछा you don't have your internal source of raw material or power government license permits सब action entry होची these are external causes of industrial sickness so we read two type of causes internal and external this is important from exam perspective you will get the question from internal and external these are different causes of industrial sickness what is the impact ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସିକନେସ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଇକୋନୋମି ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି ଇକୋନୋମି ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କମିଗଲା ତେଣୁ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ଅଛି ଇକୋନୋମି ଉପରେ ହଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ହଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର କେମିତି ହଉଛି ତେଣୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନନ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କମି ଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିବା ପଇସା ନବା ପଇସା ଦେଣ କମି ଯାଉଛି ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହଉଛି ଇସ୍ୟୁ ତମର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରୋଜଗାର କମି ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ରିମେଡିଜ ତମକୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରତିକାର ତମେ କଣ କଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକନେସ ରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବ what are the steps you can take and the sickness first thing is finance ତମେ ଯେତେ ସବୁ କଜ ଦେଖିଲ ତାକୁ କେମିତି ତମେ ଇରେଡିକେଟ କରିପାରିବ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କଜ ତ କିଛି କରିପାରିବନି ଇଣ୍ଟରନାଲ କଜରେ ତମର ଫାଇନାନ୍ସକୁ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବ କେମିତି ଫାଇନାନ୍ସକୁ ଆକୁମୁଲେଟ କରିବ କେମିତି କମ୍ପାନୀକୁ ପଇସା ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବ ଡେପ୍ଥ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରିବ ଡେପ୍ଥ ତମର ବଢି ଯାଉଛି ଋଣ ତମର ବଢି ଯାଉଛି ଋଣକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରିବ ଫାଇନାନ୍ସ ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ କରିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଫ୍ୟୁଜନ କରିବ ପଇସା ଲଗେଇବ କମ୍ପାନୀରେ କ୍ୟାପିଟାଲ को ଖଟେଇବ ପଇସା ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସ କେମିତି ଆସିବ ଲୋନ ନ କରିକି ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ଭାବିବ ଫାଇନାନ୍ସ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କଜରେ ତମେ ପଢିଥିଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ତମେ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତମର ପ୍ଲାନିଂ ହଉ କିମ୍ବା କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ ହଉ କିମ୍ବା ଡେଲିଗେଟିଂ ହଉ ତମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଫିକ୍ସ କରିବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓଭରଅଲ୍ रिपोर्टिंग इनएफिशिएंट मैनेजमेंट पर को प्रोब्लेम है ताको सर्च करके जानिके देखिके तुम फिक्स करियो गवर्नमेंट सपोर्ट गवर्नमेंट तुमको कौन कौन पॉलिसी रे
तुमको अप्रूवल लाइसेंस तुमको डिले କରୁଛି गवर्नमेंट ରୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ गवर्नमेंट କେମିତି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ଦେଖିବ ऑपरेटिंग चार्जेस ତମେ କଷ୍ଟ କଟିଂ କେମିତି କଷ୍ଟ କମିଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ଯେଉଁଥିରେ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଉଛି କମ୍ପାନୀର କଷ୍ଟଟା କେମିତି କମିବ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ କଷ୍ଟ କଟିଂ परफॉर्मेंस इनिशिएटिव ତମେ କେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଢିବ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢିବ ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟି ବଢିବ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବ ଅପରେସନ କଷ୍ଟ କେମିତି କମିବ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ ତେଣୁ ଏସବୁ ରିମେଡିଜ୍ ଏସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ତମେ ନେବାର ଅଛି finally we thought out to read the consequences of industry sales consequences ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଲୋକ ପୁରା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ହଉଛି ଯେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଯେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ହଉ ତମର ମେସିନାରୀ ହଉ ତମର ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମାନେ ତମର ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବସିଗଲା ତମର ଯଦି ର ମେଟେରିଆଲ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଅଛି କୌଣସି କାରଣରୁ ତମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ର ମେଟେରିଆଲ ଯେତିକ ଷ୍ଟକ୍ ଥିବ ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ହବ ଦିଜ୍ ଆର୍ ୱେଷ୍ଟ no in a way you are wasting the resources so first consequence is wastage of used resource ତମର ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ହଉ ତମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସୋର୍ସ ହଉ ତମର ଯାହା ରିସୋର୍ସ ମାନେ ନୁହେଁ ଖାଲି ଲେବର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସ ମନି କିଛି ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ପଡିଛି କଣ ପଇସା ଲଗେଇବାର ପଇସା ବି ବ୍ଲକ୍ ହେଇଗଲା କଲା you are wasting a lot of resource increase the problem of unemployment भी होची that is another impact loss of revenue to government ର economy loss होची revenue loss होची तमे यदि productive production करथांदा गवर्नमेंट କିଛି ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତା ଗवर्नमेंट ତମେ ଯଦି ବିକିଥାନ୍ତା ଗवर्नमेंट ତାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଥାନ୍ତା ଗवर्नमेंट ର revenue loss होची ତମେ ଗवर्नमेंट को ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତା ଗवर्नमेंट ପ୍ରଫିଟ ପାଇଥାନ୍ତା ଗवर्नमेंट ର ସେ ଦିଗରେ ଲସ୍ होची revenue नॉर्मल कंज्यूमर ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ସପୋଜ ତମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମର ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏଫେକ୍ଟିଂ ଦ ନର୍ମାଲ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର adverse effect on invest of capital ଯେତିକି ତମେ ଖଟଉଛ ଯେତିକି ପଇସା କରୁଛ ସବୁ ତମର ୱେଷ୍ଟେଜ ହେଇଯିବ ଯେତେ ମନି ଯେତେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେତେ ରିସୋର୍ସ ତମେ ଲଗେଇଛ ବିଜନେସରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲସ୍ ଅଫ ରେଭିନ୍ୟୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ this is the main topic main point is causes of industrial sickness internal external what is the industrial sickness and what are the causes remember this is important next class we will read some new topic industrial sickness will not have anything else other than the causes you read it I will provide the note today or tomorrow
This class will not have anything, and so we'll meet next time.